Hola amigos, soy Kiran. Bienvenido en clase de español. ¿Cómo estás amigos? How are you friends? I hope you all are fine. So today we are going to learn some amazing words, that is muy y mucho, también y tampoco. So are you ready to learn it? So we are going to see these words, how to use it. So let's start. Muy plus adjetivo y adverbio. Muy is an adverb that can only be used in front of an adjective or an adverb. So muy क्या एक adverb है जो यूज़ किया जाता है किसी भी adjective और adverb से पहले. It only has one form for masculine, feminine और singular और plural. So इसका एक ही फॉर्म होता है चाहे वो नंबर और जेंडर कुछ भी हो. Muy, very. What is mucho? Mucho can modify a verb. So mucho modify कर सकता है verb को. In this case it only has one form. But इस केस में इसकी जो फॉर्म है वो सिर्फ एक ही होगी. Mucho. Mucho means very much or a lot. Mucho is an adjective that modify a noun, so it has to agree with that noun in gender and in number. So जो mucho है वो adjective है जो modify करता है. क्या modify करता है? noun को, और noun के साथ वो agree करेगा. अगर नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स. este café está muy caliente. दिस कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट. सो वेरी ये चेंज तो नहीं हुआ ना किसी भी सिचुएशंस में. este café está muy caliente. सो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है. ओके, ये चेंज नहीं होगा. ओके. este profesor habla muy rápido. This teacher speaks very fast. Mi gato duerme mucho. ये आपका वो मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा. ओके. La naranja me gusta mucho. Estas papas tienen mucho aceite. Necesitamos muchos vasos para la fiesta. La naranja me gusta mucho. I like orange very much. और estas papas tienen mucho aceite. These potatoes crispies have a lot of oil. Necesitamos muchos vasos para la fiesta. We need a lot of glasses for the party. So if you understand the muy and mucho, please fill in the blanks. It will help you that how much you learn and understand. और इसका की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. También y tampoco. También y tampoco. What is también y tampoco? También is an adverb or tampoco also is an adverb, but the use of these is different. También is used for affirmative, means positive, and tampoco used for negative. Okay. So también en un adverbio que se una para expresa igualdad, coincidencia, semejanza o acuerdo con una frase afirmativa que dijo otra persona. También is an adverb that is used to express equality, coincidence, similarity or agreement with an affirmative sentence that another person said. Okay. और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल्सो और टू. इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो और टू. También, also or टू. Me encanta las aceitunas. I love olives. So what did you say? What you say? A mí también. Me too.
Mañana voy al cine. Tomorrow I'm going to cinema. A mí también. Or your friend says that, Ana, mañana voy al cine. So what did you say? What you say? A mí también. Me too. Tampoco. Tampoco es un adverbio que se une para expresar igualdad, coincidencia, semejanza o acuerdo con una frase negativa. Negativa que dijo otra persona. So, tampoco is an adverb that is used to express equality, coincidence, similarity or agreement with a negative sentence. So, किसके साथ? Negative sentence said by another person. और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? Neither. ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है. सो ये बात आप ध्यान रखिएगा. No me gusta esta película. No me gusta esta película. I don't like this movie. What do you say? Oh, me tampoco. A mí tampoco. Me neither. Mañana was mañana al teatro. No, yo tampoco. Me neither. So, if you understand también y tampoco, please fill it. Me encanta dormir mucho los domingos. A Timo le gustan mucho las aceitunas. Este café está muy malo, no me gusta. Me apetece comer un poco de jamón. A mí. No me interesa la música tecno. A mí. Mañana no voy a ir a clase. So if you understand, fill it. And if you like the video, and one more thing, आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So first, without any cheating, do it yourself. And thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Gracias por ver. Hasta luego.